Hello, everybody. Joe Beganonis here, and welcome back for another episode of Utawarerumono Mask of Deception, where last time we left off, had some fun, wacky scenes pretending to be Oshtor, and, we totally didn't get any, funny ideas about how good of a job we did, and that, ooh, maybe we can use this. It was totally just a wacky, fun time shenanigans with us, Nekane and Oshtor, ha 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 ha. But, we also met the Mikado and had the truth revealed at long last that yeah, he's an old guy. Wow, like we couldn't tell, but no, like the big deep truth that he's our friend from way back when, and he's made recreations of his wife and daughter he that his wife wants us to like marry his daughter from the past. I don't know. It's complicated. They have a messy interpersonal connected web. But yeah, good times had by all. He also let us know that he is dying for realsies, and he wants good old Aku to take over because that's such a good idea. Uh, it kind of is because he's like, oh god, these fucking freaks here, they don't know what's up. They're crazy. You're like the only real human left. He's like, I'm gonna be a little bit, mildly racist here, but it's like these people, they're not real people. You need to lead them. Full on fucking savior complex them. And lead them to prosperity and truth and the American way, because it's the 4th of July, which I had a great start to my 4th of July of finding out that my headset is might be broken. My Bose Quiet Comfort 45s, uh, which is annoying because they're less than a year old, which is good because that means they're still under warranty and I can mail them back and probably just get a new set back. But in the meantime, uh, it means I'm gonna be wearing my old like Sony noise canceling headphones, uh which the whole reason I bought the Bose to begin with is because I thought the ones I'm wearing right now were broken, but it just turned out like all three aux cords I had for connecting my headphone to my PC were broken. All of them, all three. So I'm swapping out between them all. I'm like, there's got to be like it can't be the chords because like all three of them don't work. It's got to be like the aux, like the 3.5 millimeter adapter on the headphones. It's got to be. Turns out it wasn't because I'm using a new aux cord right now, and wow, look at that, it works. But yeah, I just can't get my old my headset to work, which is annoying because it was literally working last night. I was playing FF14 all day. I played for like 16 hours straight because I'm a fucking psychopath, leveling all my DPS classes during a time where literally everybody and their mother is also leveling DPS classes. So there's like 20-minute queues. But I'm like, hey, this is a good time to, finish up my crafting and gather quests and all that fun stuff. But yeah, it was working fine all day yesterday, no problems. And then today I come down to put them on. I'm like, oh, that's weird. I'm not getting any sound out. Let me, unplug, replug my microphone because I have it running to my PC through my microphone. Nope, nothing. I'm like, huh. Okay, let's restart the PC. Maybe it's just like it's not playing audio at all. Restart it. Nope, it's playing out of the speakers on the monitor just fine. But whenever I switch to the microphone, nothing. I'm like, uh-oh. Try to connect it through Bluetooth. I think the battery was just dead, so I'm charging them up now. And I'm gonna have to check after that, after this recording session, to see if that works. But I don't know, man. I think the goose is cooked on that front. Yeah, that's pretty much all I've done today. Uh, Slow 4th of July. I woke up at 1 because because I'm on night shift now, which means I have no plans to do anything because I need to be asleep all day, so no barbecues for me, and up all night. Which, to be perfectly honest, I don't care to go to fireworks around here. One, because there's no good shows, and two, anywhere I go out,
highly likely to be killed by some fucking drunk driver because drivers around here suck. They're terrible, awful, horrific. I don't know what it is. It's got to be something about like the temperature where in warmer climates people just lose the ability to drive because their brains are cooked. It's part of the reason why I think people suck about driving down south is that they never, slid on ice in their car and they have no fucking respect for, the danger and like threat to life driving poses. So they're just like swerving in and out of traffic at like 85 miles an hour in their little fucking shitbox truck. I hate them. I hate literally everybody. Even you listening, I will find a reason to hate you for some reason. But yeah. Me thinks we're getting close to at least the end of this one, the end of Mask of Deception. Because from my understanding, Mask of Deception and Mask of Truth are kind of like two halves to a whole, and we're coming up on like 40 something hours in this one, and I'm like, ooh, I doubt that that both these games are 80-hour VNs. I highly doubt it. So my media literacy sense is kicking in and being like, okay, if this is gonna be a two-parter, we've done all the, we've laid the foundation, we're getting the ball rolling here, so we got to be getting close to where the big pop off is, and it's like, come back next time for the thrilling conclusion of Utawarerumono Z. Will Goku defeat Frieza? Find out next time in Frieza Defeated. And yeah, and that'll be the stinger for the end of this game. The aliens will come to Earth, and Haku will need to unite the nations of Earth to fight the Saiyans. All right, we're getting off track here. Let's just get started because I haven't had my coffee yet. And I gotta click on the screen. Man, it sounds so weird hearing myself through my old headphones. They pick up the audio monitoring from my microphone way louder, so I sound a lot louder in my ears in my headset. And I can also hear the AC running behind me. The Quiet Comfort, crazy. The Bose, noise canceling headphones are really good at canceling noise from around you. Not so much these ones. I can hear it loud and clear behind me. Let me get the yawn out before I start. Toaster's assignment ended up taking a lot longer than I expected. Thanks to that, by the time we head home, the sun's already setting. Nekane walks silently a little ahead of me. As the thought crosses my mind, I call to Nekane. I'm scooting closer to my desk because my setup's all fucked up now because I was throwing around my microphone in my chair, bumping my mic, trying to lift it up, but grabbing the fucking front of it like a moron instead of grabbing the boom like I'm some goddamn amateur. It's all out of whack now. Great. She answers me without even looking back. Yep, gotta file the report. That's the worst thing about my job, is you can be working out on the jet, doing fucking bust your ass maintenance for like 5 hours straight, and then you need to go inside once it's all done and like file all the paperwork for it and document what you did, and it's like, this sucks. Well, it double sucks because you're documenting it out there on paper, but then you need to go inside and sign it off on the computer because it's uploaded to a system, so that way, we can monitor it from wherever. I get why it's there, but man, it's such a fucking hassle. Maybe, use a better bodyguard with a little bit in the system. He was just doing his job. Even her usual uptight speech can't hide the weariness in her voice.
There was a conference between a bunch of powerful nobles just now. Ostor was too busy, so Nekane attended the conference in his stead as the prodigy scholar and fulfilled the role of advisor. その護衛を任されたわけだが、結局のところ、猫根がテータの情勢について貴族から説明を求められるような場面はなく。Now, that's kind of how it is. Sometimes you just go to a meeting to go, and then you leave 3 hours later and 猫根 not と二人で learned 貴 anything 族の or ご said 機嫌 anything. 取りをさせられたって感じだな。おかげで猫根の不愉快そうなこと。しかし、こうして歩く後ろ姿は、ごく普通の女の子にしか見えないな。You know, minus the ears and tail. She's smarter than other scholars and aced her exam. She must face a lot of curiosity and jealousy. But Nekane does her best for the sake of her brother. I'm sure she keeps a lot bottled up. もう少し年相応に振る舞ってもいいと思うんだがね。何を考えてるです。Ah, crap. She's sharp. 仕方ない。 While you're like sizing her お up, せっかいだが。 she can probably feel you boring a hole in the back of her head. なあ、猫ね。嫌なことがあった Yeah, の put な on ら the serious voice. 溜め込まずに吐き出した方が周囲も楽になる。 Your kind of Ostor voice. すべて一人でやろうとするのはお前の悪い癖だ。もっと周りを頼るといい。I give Nekane some sage advice while mimicking Ostor's tone. She doesn't seem to react much to っ it. ていうか無視かよ。なぜだ。今のオシトルの真似は結構自信があったってのに。ならば。 I mean, the fact I was able to tell you that you were trying to do Ostor is, you know, it's a good sign. I pull out the object to carry around for such an occasion and affix it to my face. 猫ね。それなしとて、いつもお前のそばにいてやれるわけではない。寂しい時は白をもう一人の兄だと思って存分に甘い。She kicks me right in the shins. そんなものまだ持ってたですか。お前、そうやってすぐ蹴るのはやめろよ。ちょっとしたお茶目だ That よ。 was a good gag, you know, some prop comedy. Nekane fixes me with a cold stare. Is it the dim lights? I can't tell whether the expression on her face is anger or exasperation. あ、猫やんや。オシトルハンもこんなところで奇遇やうん。お互い珍しいところであったな。 Oh, this is dangerous. It's okay when you're just doing it, you know, at home, you know, amongst your friends as a gaff, but you know, out in public, it's like, oh yeah, did you see so and so talking to Ostor at this place? He was being kind of wacky. It's like that's a little. 兄弟水入らずのところお邪魔だったけ。いや、聞き分けのない妹で困っていたところだ。猫やんが珍しいこともあるんや猫やんどうかしたの。あれ。 This aura. A sudden gust blows the paper mask askew for a moment, revealing my true face. I guess it's not that secure. I quickly replace it as Atui tilts her head in bafflement, staring closely at me. オシトルハンなんか変な感じ。もしかしてお兄さんけ。バレちゃしょうがない。 Yep, Ostor was Haku all along. It's really like a 3-man, you know, rotating mask show. I get kicked again, and as I recoil in pain, Nekane yanks the mask off my face. だからそんなゴンゴンと。こんなものこうするのです。 No! Nekane crushes my paper mask in her hands and throws my masterwork on the ground like a piece of trash. うわあ、せっかくの力作が。I quickly snatch it up, but it seems beyond repair. あやや、本当にお兄さんやったのけ。声も雰囲気もそっくりやったし、まるで本物みたいやったでも、なんでオシトルハンの真似なんかしてたん？ You know, to poke at Nekane's weak spots. まあ、深い意味はない。ちょっとした。You know, she had glowing orange spots in her heart, so we, you know, attacked them for massive damage. まさか猫根を気遣ってとか恥ずかしくて言えんしな。
それにしてもオシトルハンと間違えるなんて、お兄さんにも威厳がついてきたってことなんかな。お、やっぱりそうもか。最近自分でもそんな気はしていた。Oh, my throat. I choked on my cough. Yeah, he probably gets home and, stands in front of the mirror and practices it for like 2 hours a night. だが、お褒めても何もおごらんぞ。バレたけ？そっくりなわけないのです。Nekane mutters softly to herself. こんなのと兄様がそっくりなわけないです。それはそうやえ。お兄さんはお兄さん。Yeah, he's just オシトルハン him. やもん。それでお兄さんたちはこれから帰るとこけAtsui prods Nekane's pouting cheek as she asks her question. その前に屋台に寄ろうって話してたんだ。いい加減腹が減ったしな。それはいいな。うちもご一緒するえ。二人で行ってきたらいいです。そう言うなって。We don't mind you 途中で third 猫に置 wheeling. いてきたなんて言ったら、さすがにオシトルに叱られる。And kneel down a bit, getting to eye level with Nekane. とい Oh, うか、 short people don't like it when you do that to them. よかったら帰りにうまいものでも食わせてやってくれとさ。 Though I suppose she is a literal child, so I'll make an exception. 兄様に嘘だと思うなら、後でオシトルに聞いてみればいい。Yes, you lie a lot. まあ、嘘だったが、猫根の息抜きなんだ。オシトルなら話を合わせてくるだろう。でも早く帰らないと兄様に。その兄様が猫根のために Mm-hmm. って Yeah, 言 he ってる can んだ。 wait. It's not doing anything important anyway. 兄様が Nekane's mouth curves up in an awkward smile. It's pretty clear she's trying to stifle a grin. そうやえ猫やん。せっかくやし一緒に行こな。Nekane finally nods, giving in. 猫やん小さいからいっぱい食べないとな。なんえ？頭が重いのです。それにさっきからどうして頬を。Atsui hugs Nekane from the back, her bosom resting on Nekane's head, while she keeps poking her. ダメけ？別にそんなことは。照れてる猫やんかわいいな。Mm-hmm. 別に照れてなんかない No, のです。 just a little self-conscious is all. 何してるです。行くなら早く行くです。そうやえ。ここはお兄さんのおごりや。好きなもの好きなだけ食べてもいいよ。おい、ちょっと待て。誰もおごるとは言ってないぞ。そうなん？でもオシトルハンからおせせが出てるんよね。 Yeah, but that's just for us and Nekane. We didn't plan to go get like a fucking 20-course meal for you. そいつは方便ってやつで空気読め。違うない。 Yeah, we just weren't given that much. It was some pocket change. It's like go get McDonald's or something on the way back home. Here's a 10. 素で言うアプリも立ちが悪い。 Oh, so now that I think about it, $10 probably isn't even enough to get like McDonald's for 2 people. Like maybe if you got like the fucking dollar menu and got like 2 things each, it'd be fine. But so expensive nowadays. 財布が軽く。The bedroom at night. I'm sure no bad things can や happen っ here. と仕事が終わったか。疲れた。腰が。 You just slip a disc. As I stretch, a dull pain spreads across my back like a wave of pins and needles. 一日中座り仕事だったからな。今日はさっさと寝るか。明日には疲れが抜けているといいんだが。お帰りなさいませ。 No, we need a massage. Help! Get the hot rocks. なんだ、お前たちか。脅かすな。I jump back, startled by the twins and the darkness in my room. Never know when they'll show up. 悪いが、用なら明日にしてくれ。今日はこのままゆっくり寝たい。ヒロ、主様はとてもお疲れに見えます。私たちにお任せを。
お任せって何するつもりだ？よし、よろしければ疲れを Hell 癒し yeah. ましょうか。 Really dig your elbow in, you know, get those knots 寝 out. 転ぶ。それでは布団の上にうつ伏せになって Ooh, くだ face さい。 down. We getting freaky. うつ伏せに？ Since they usually try to seduce me every chance they get, I'm wary of any of their suggestions. 寝るとき以外はあからさまに裸で迫ることがなくなったのは一安心だが、未だに何をしてくるかわからないからな。暗に言うことを聞くのはためらう。というか、 Mm-hmm. 正直怖い。 Might get your insides massaged if you're not 揉 careful. みほぐす。お体の疲れが取れるようにもみもみします。肩を揉むだけ楽になるよう肩と腰をもみもみするだけです。すぐに終わる。天井のシミを眺めていれば終わりますから。 That's... You're not supposed to use that line. うつ伏せでどうやって天井が見えるんだよ。 Yeah. The two don't seem to be listening to me, and slowly close in on me as they flex their fingers. まあいいか。最近こいつらの行動が読めてきたしな。実際に少しでも楽になれるのなら何とかしてもらいたい。 I follow their instructions and lie face down on my bed. これでいいのか？楽に。はい。それでは主様。その Yep, まま breathe 力 in を and 抜い out. てくだ Let さ all い the。tension leave. Turn into a blob. They sit on either side of me and place their hands on my shoulders. I can feel the warmth from their hands through my clothes. それでは始めさせていただきます。 Rub, rub, rub. おお。 I can't restrain a little yelp of surprise when their hands begin to move. They methodically rub in slow patterns from my neck down to my back with just the right pressure. But Ururu taps my back, taps against me. Sarana rubs her fingers down my back as if to smooth it out. なかなかうまいもんだな。お、そうそう。当然主様に仕えるためのたしなみでございますから、血の流れをこうやって適度な力で揉むことで滞っている Just 疲労 don't を like 流します jab your thumb into a pressure point. After that, they move themselves over to my lower back and legs. 次は腰から全身にかけてほぐします。今日の主様のお When my 体 back gets stiff, it's the part like right between my shoulder blades. You know, that is usually from standing too much. But oh, it's terrible. They then proceed to massage my back and thighs in the same manner. My spine and legs, achy from sitting down all day, gradually relax as the weariness fades. これはすごいな。今日の疲れが全部抜けていきそうだ。I can feel myself getting more and more relaxed, like I'm taking a nice bath or something. あ、おお、そうそう。ウルル、そっちをもう少し強く頼む。ご満悦 Just a little. 喜んでいただけているようで光栄です。もっと頂 Yeah, it's 点へ。 because for once you're not doing like some freaky shit. でももっともっと気持ちよくなれます。 They continue to massage me enthusiastically. They now begin to massage my neck and thighs as if to compete with each other. わあ、気持ちいい。ふう、このまま眠ってしまいそうだ。いや、もうこのまま寝てしまおう。 And leave yourself in a compromised position like this? Oh, buddy. Little by little, I let my guard down as drowsiness slowly takes me over. Overtakes me, that's what it said. まさかな。 I tried to laugh it off, but the sensation definitely felt like, 一体何をして。て "Yep, don't need a massage there." I look up to find Ududu's exposed thigh right in my face. こ Ooh. いつらまったく。頭の中は桃色一色みたいだな。 Sudden has also adjusted herself so her clothes are hiking up, exposing her even more. Clever. Must have learned that I'll run if they're too open about their こ intentions. のまま気にせず寝てしまおう。そうすりゃ、二人とも諦めるだろう。 At this point, they're just gonna dry hump your arm or something like a dog.
As I mumble to myself, the drowsiness begins to overtake me once more. うるうる Sudden signals with her head. One twin goes for my top half, the other for the bottom. They wrap their legs around an arm and a leg, respectively, and begin rubbing them back and forth. I can hear their heavy breathing every time they writhe closer to me. I was joking earlier, guys. だか騒がしいな。もう少し静かにしてくれるといいんだが。They gasp out loudly, shuddering as their movements slow. None of it feels really relevant to me. このままこの眠気に身を任せて寝てしまえ。主様、主様、どうかいたしました？ Oh, stop. You make me tired, bud. I let myself doze off. No matter how much they try to seduce me, it has no effect as I drift to sleep. 反応なし。眠ったみたいですね。それならこのまま。 They observe their master as he breathes rhythmically, and they carefully get up. 計画通り、あとはこのままいただくだけ。 And so they begin to take off his outerwear, as though to mark the final touch. Completely asleep and breathing slowly, his torso is now completely bare. いざ、主様、おかく。うるうる。急に体が軽くなった。 Someone come to drag them away? もう少しで眠れそうだったんだが。どうしたんだ？ Yeah. はい。 Thanks for the save. Come on. なんだ？帰ったわけじゃないのか。おい、早く続きを頼む。まだ体がギシギシいってるんだ。 I call to the twins. I can feel them standing behind me. 鈴木？今度は背中を頼む。特に背骨あたりをもんで。 Oh god, you're gonna get like a fucking elbow drop to the いい spine. の？ちょっと強めで頼む。それじゃあ遠慮なく。Crunch, grind, grind. This is the exact opposite of a relaxing sensation moments ago. It's excruciating. I try to get up, but they're too heavy. 腰に座られて起き上がれない。ダメだよ、ハク。じっとしてないと。その声はクオン。だいぶ疲れが溜まっているみたい。あなたの言うと。 Oh, come on. This isn't even his fault. He was like assaulted. There's some victim blaming, Kuan. ちょっと待って。うるうるとサラーナは。部屋には寝転んでるハク一人しかいなかったけど。何？でもさっきまでここに。 Still pinned down, I crane my head to look around frantically. 確かにいない。あいつらいつの間に。They just knew when to make their escape. You know, the hyenas fled at the sight of the lion approaching. とにかくどいてくれ。もういいから。ダメ。ちゃんとほぐしてから寝た方がいいかな。だいぶ疲れが溜まっているみたいだし。このまま続けるね。 See, the issue, Kuan, is that you learn to give massages on like some absolute fucking monsters of people. Yeah. You know, with like fucking muscles of like rot fucking steel beams. I was gonna say steel cable and like bones of steel beams, but you know, the point still stands. 勘弁してくれ。 Is that the line I'm supposed to read there? Yep. She then presses down hard around my shoulder blades, grinding her thumbs into my back. Ugh. このまま続けられると別の意味で寝ちゃう。 I mean, you say that, but you're gonna feel fucking great 痛む tomorrow. けどよく聞くんだ。我慢できなかったら痛いって言ってね。痛い。少し我慢かな。Mm-hmm. Yeah, be a man. I feel a jolt of pain shoot through me as Kuan jams her finger into where my back and neck connect. Ugh! The drowsiness that was washing over me is long gone.
There's nobody remaining in the room who can answer my question. 入った。クオンさんの邪魔が入ってしまった。変更。もう少し計略を練り直す必要があります。You're gonna be left with nothing but like a withered corpse by the next time you fucking go in there. 今 Yeah. 度こそ主様をその気にさせてみせます。うわ失敗。今日は失敗。Yeah. だけど次こそは。The twins harden their resolve as their master writhes in pain behind them. And so another peaceful day passes at the inn. Peaceful day indeed. Now let's go give Kuon a piece of our mind for, torturing us throughout the night. A little past noon, the sound of herbs being ground down fills Kuon's room. これくらいで十分か？ My pestle slows and I peer into the contents of the mortar. ハク、そっちの調子はどう？しっかりできてる？これぐらいでいいか？上出来。あとはペカルペを一つまみっと。She takes the mortar I pass over and adds some kind of powder. Ugh, I've never heard of to the mix. よし、これで出来上がり。ありがとう、ハク。やっと終わったか。朝からずっとっての Oh, yeah. はさすがに答えるな。 There's a reason all that shit's もう automated 腕 now. つって動かん。お疲れ様。おかげで助かったかな。この薬、材料がたくさんいるから。まあ手伝う分には構わんが、こんなに骨が折れるとは思わなかった。 Well, it's hard work for you. それじゃあ、お礼に美味しいお茶を入れてこようかな。あ、濃いめのを頼む。乳と砂糖もたっぷりだな。はいはい。それじゃあ少し待ってて。Well, if you had all the milk and sugar, it's not going to be as strong, bud. As Kuon gets up to leave, the door suddenly opens and someone peeks in. なあなあ、ご飯おるけ？遊びに。あてい。 Sorry, bitch, we're working. お兄さんも一緒か。二人で何してた？ Being forced labor, slaving away. Man, I can't speak. Did I have a stroke last night? クオンの手伝いだ。今朝からずっとな。お手伝いか。あいやいや、また苦そうなもの作ってるな。これは競争剤。いい香りが手に入ったから、ハクに飲んでもらおうと思って。待て。この薬。 Just be glad it's not a suppository, bud. Like the fucking size of a pine cone. Just like, all right, loosen up. Deep breaths. 聞いてないぞ。というか、いかにも苦そうなこいつを飲むのか。大丈夫。見た目は苦そうだけど、甘くて飲みやすいかな。Lies. 甘い？嘘だ。この薬からは苦いって単語しか浮かばんぞ。The trick is you just gotta throw it back. Don't let it touch your tongue. Really, really tilt your head back so it only touches the roof of your mouth. And just have it like go all the way back at once. And don't just gotta like open your throat and go like gulp. Like a big cartoon gulp. I have the murky green paste in the bowl. Trying to imagine the taste just makes my face contort. へえ、意外やな。薬って苦いもんばっかりやと思ってたえ。苦いだけが薬じゃないんだ。それに甘いものは需要競争にいいし、他にも辛みがある薬とかは体を温めてくれたりするんだよ。The nice capsaicin pill. 組み合わせで効果もいろいろと変わるから覚えるのが大変だったけど。いろいろか。なあなあ、それじゃ恋のお薬ってある？ Yeah, she's got these little blue pills right over here. 恋の薬？ At the bizarre question, Kuon just stares at Atui for a couple seconds. クスジのクーンハンなら知ってるかなって思って。 Yeah, you got any like aphrodisiacs lying around? Some real それは Dojin 文字通り material? 恋をするという効果のある薬のことか。そんな感じ。うちもよくは知らないんやけどな。昔から気になってたんや。昔から？
前に国で売ってるのを見たんや Yeah. なんか怪しいおっちゃんと話してる女の人がいてな。気になって Anyone trying to sell something like that would be shady. 最近旦那さんに相手されないって悲しそうに言うたんよ。そしたらおっちゃんがな、この薬を飲ませればどんな男もメロメロって紹介したんや。メロメロって、それが後の言う Yeah, 恋の薬ってことか。 that's something else. というかその歌い文句 A からして little 怪し different す than ぎる。 love. あといい。もしかしてそれって後でうちもちょうだいって言ったけど、おっちゃんは渋い顔して Well, at least, you know, まだ早いって結局売って this くれな this かったんや。 shady, you know, snake oil salesman has some morals. ああ、やっぱり One gives an understanding nod, apparently realizing what she's talking about. それって美薬のことを濁して言ったんだと思う。美薬？ Seems like Tui's never heard the term before. She tilts her head in puzzlement. なになに？それってどんな薬なん？恋の薬とどう違う？ It's the medicine of something. どんな薬って、その Like, should we leave for this? その You know, this is like a talk between like a girl and their doctor. It's like, okay, time for the single dad to step out and be like, well, have fun. Atui leans over, focused intently on Kuan. She seems very interested in this topic. それは体がうついて、そのなになに接点ない It の？ elevates blood flow. せっかくだけど私よりも Kuan's gaze drifts around the room and finally settles on me, her face bright red. ハクが説明してくれるってきっと詳しく教えてくれるはずだから。 Coward. 自分がか？クオンの方が詳しいだろう。いいから説明。 Kuan quickly turns away after making her demands. なんか態度が変だな。 Acting like a maiden or something. まあ説明くらいならいいか。美薬というのはだな。 Mm-hmm. 平たく言えば性的興奮、性欲を高める。つまりは Makes you wanna 生 fuck. 殖行為を誘発する薬のことだ。その類の薬を飲むとみだらな気持ちになり、異性を求めずにはいられなくなるとか。 Well, that was a good answer. Kuan is blushing furiously. She stays quiet, but I can see her ears perking at every word I say. へえ、なかなか情熱的な薬なんやね。それ、うちを好きになってくれるってことか？ I mean, depends how good the encounter is. You know, they might. You know, in all honesty. ある意味間違っていないと言えるが、根本的なところは違うと思うぞ。いいなあ、どんな風に口説かれてしまうんか Like a fucking ravenous beast. It seems like she's not listening to a word I say anymore. She's off in her own little world. 聞いてない。だが待てよ。こういった薬が本当にあるのかな？ Not in the way that they're portrayed in certain kinds of media. 確か美薬ってのは偽物がほとんどで実在するなんてことは聞いたことがない。なあ、クワン、少し疑問なんだが、本物の美薬ってあるのか？ Yeah, you know, a real medical question here. You know, な。 what your 何 professional が言い opinion? たいのかな？いや、単純に気になってな。そういった Yeah, 類 it's の like 薬 what? って真っ Fucking 赤な偽物 snorting が多い like じゃないか。 dried up ground fucking rhino foreskin or something. Like it's not actually gonna do anything. いやいや、そうなのけ？うん。大体がただの競争薬や。 Yeah, it's like going to the そうだ、 fucking それだ gas けのも station のだ and った getting と like the 話を fucking よ the く dick 聞くからな。 pills. じゃああれも偽物やったのけ？そういえばあの女の人も It なんだか probably 次の was. 日がっかりしてた気がするな。 Like most of those are just like caffeine stimulants with like they may be cut with fucking some knockoff Viagra. But I read it was like a thread on Reddit about like, have you actually fucking tried the gas station pills? Like people want to know. And the most common thing that I saw from people was that their heartbeat went crazy, they started sweating,
and some people like fucking shat their pants basically, like just like absolutely tore up their insides, most likely due to the caffeine and stimulants. So yeah, don't recommend. From what I've heard, they're like, just don't do it. Odds are you're like 20, 27. You don't need the big pills. You're fine. なあなあ、どうなん？本物ってあるん？なあなあなあ。Kuon backs off a little, pressured by the combination of innocence and resolve in Atui's 一 eyes. 応あるにはあるんだけど、そういった類の薬の作り方も教えてもらったし、でも先に言っておくけど、 Mm-hmm. 作らないから。なんで？面白そうやのに。 Oh, well, you know, certainly are. ハクが言ってたように、それは根本的なところで違うと思うから。でも体がほてって女性を求める効果があるって言ってたえ。あくまで興奮してるだけで、その人を好きになっているわけじゃないの。あやや、違うのか。 No. じゃあ恋の薬って本当 It に does ないん not. やね。そういうわけでも、多分アトイが言ってる恋の薬って、 Yeah, anything called a potion probably isn't real. 惚れ薬？それって飲んだ相手がうちにときめく感じな？うちを本当に好きになるってことけ？そんな感じかな。それやったらあるん？あるにはあるけど、用意するのは難しいと思う。難しいということは Yeah. 何か問題がある Probably のか？ getting the ingredients. とても難しい調合みたいで、 Mm-hmm. お母様なら作れたみたいだけど。 Oh, God. そっか。クオンハンには作るの無理なんやね。Don't make Erudu make a fucking love potion. Atui droops her shoulders, clearly disappointed. 私も作れないわけじゃないけど、ただ扱いが難しいから調合は禁止されてるんだ。禁止？ Yeah, it's some Oh. fucking dark, you know, dark secrets, dark power. そもそもあれは禁忌の薬。誰かを好きにさせるってことは、ある意味人の心を操ることになるんだから、使い方を間違えれば大変なことに。ハクならわかるでしょ。 Then again, who knows? There is, you know, that fucking purple amber, which can, like, literally cure anything. 確かに。そんな薬が Yeah, 世に you 溢 know, れたら大 We 変 had な a ことに bunch な of る。 it just sitting around in our inventory that, you こ know, のオーラにでも使えば道楽するのも簡単だ。 could have, you know, prevented some unfortunate deaths, but, you know, it exists in the make-believe, you know, backpack and not in the narrative, so, you win some, you lose some. 薬で国を落とすことができるのなら扱いに慎重になる理由もわかる。すごく危ない薬ってことよね。さすがに欲しいって言えないな。だから使ってはいけないと厳しくお母様に言われてるの。別に作れないわけじゃないから。 And yet she still taught you how to make it で because? もちょっとおかしいな。 Yeah. どうした？難しい顔して。そんな危ない薬ならなんで作り方が残ってるん？確かに For their own, you know, personal uses if you get real desperate. 作れるということは誰かが効き目を試してるってことやと思うな。確かに鋭いなアトイ。クオンハン、使った人の話とかないのけ？例えばクオンハンのカカ様の話とか。 She didn't really have a need for it. 最近使ったなんて話聞いたことないかな。 Recently, she says. Kuon slowly averts her eyes from Atui's wide and curious stare. 昔のことでもいいから聞きたい The more vague answers Kuon gives, the more Atui zeroes in on her, slowly shifting course. どうして聞きたがるのかな。もしかして飲ませたい相手がいるとか。うちけ？そんな相手はいないけ A ど。 laugh, just a funny thing to do, a prank, you know.
悪意が効いて喜ぶ内容じゃないと思うけど。どうしてもダメなん？もうこの話はおしまい。私お茶を入れてくるね。なんでなんか。 She's not coming back. After he pleads with her, but Kuan quickly escapes into the hallway, dashing off the clatter. 本当にそういった薬があったなら大変だったろうな。今のクオンみたいに求められたり追いかけられたり。なあなあ、聞かせてダメったらダメ。 The two of them continue their pointless cat and mouse chase for the rest of the day. Damn, the whole day? Fuck. Alright, Oshtor. Let's go have a probably serious talk. なぜだ。 I have no idea how things ended up like this. As per usual, Lucan asked to see me, and I left for his manor. But it was Oshtor waiting for me, and he dragged me all the way to the throne hall. なぜ自分がこんなところにいる。 I feel like this every time I've come here so far. It's been related to something extremely important. And just as I expected, I look around to see all the big wigs of Yamato lining the place. Ah. 隣にはオシトル。 Sounds like someone's about to make an official declaration of who's gonna inherit the throne, which is might cause some issues. Though he might not do it yet. He did say he wanted to wait for an answer, so少し離れた位置に胸チカもいる。あの巨漢は確かブライだったか。 Yeah, he's kind of オシトルと同 scary. 様アクルカを持つ者。こっちの線が細い人物はウオシス。確か発注省のまとめ役だったな。 Yeah, little Mr. Smarty Pants. それにあの三日月の兄の来光。上昇腐敗の将だった Yeah, か。 undefeated because he's the only one who understands basic fucking like defensive positions. なんだ、こいつもいたのか。 Yeah. 典型的 Every な悪 cast 徳 gotta 役 have にしか見えないが、今までのと比べると分かりやすくてかえって安心する。それはともかく。 All the government and military officials I've glimpsed within the court are all here. It's quite the distinguished gathering. 間違っても Yeah, feeling kind of out of place, 自分のよう huh? な一般人が混じっててもいい場所じゃないな。なあ、オシュトル。何か。なんで自分がここにいるんだ。どう考えても場違いなんじゃないか。Am I even dressed right? You know, I just was going over to hang out at your place. I didn't fucking think I'd get dragged here. この召喚は正常直々のお言葉である。 Ah, 場違いなどありえぬ。 it's like I'm wearing fucking Crocs, man. Like fuck, like I got my basketball shorts on. 兄貴、何してるの。後を継がせるとか言ってたが、それに関係あるのか。まさかこの場でいきなり自分の存在を明かすつもりじゃないだろうな。 I don't think it'll be that dramatic yet. なんだあのものは。見かけん顔だな。なぜあのようなものがこの場に。 The curious gazes of the officials around us are all concentrated on me. まさに針のむしろだ。なんでこんな目に。これから何が始まるのか知らんが、もう帰って寝たい。 As I stand there thinking to myself, I notice the hall suddenly gone quiet. いらっしゃるぞ。正常のご出座である。 The austere bamboo blinds open up to reveal a man in an extravagant wheelchair, Mikado, my brother. Besides him is Honoka, followed by a number of other court ladies. 皆様、お直りください。 At Honoka's voice, all the retainers within the hall humbly raise their heads. Mikado lazily casts his eyes across the hall. 先の戦、皆の者、大義であった。
これであやつらも身の程をわきまえ、おとなしくしていることであろう。Kind of genocided them a little, but hey, もったいなく gotta break a few eggs every now and again. 一度さらなる鍛錬を積み武技を極め、正常の御ためあらゆる朝敵を討滅する所存。こたびの件、世にも祭りごとを再興する契機となった。現状に甘んじ、この地にとどまるのみでは何事も立ち行かぬ。Okay. そこで世は先へ進むと決めた。ヤマトはこれより最果ての隣国。You unite the lands under one, so that way there can be true peace. トゥスクルへと進行する。ついにかの地へ。That's ooh. 面白い。立ちはだかる者すべてを殲滅してくれるわ。トゥスクルに That's 進行？ not good. 待て、なんでだ。トゥスクルってこの前親善施設をよこしてきたよな。向こうが何か仕掛けてきた？いや、そんな話は聞いてない。ってことはこちらから侵略を仕掛けるのか。 Yes. どういうことだ兄貴。クーンになんて話せばいいんだ。おしとるよ。はっ、そなたの意見聞かせてもらえるか。 The hall suddenly fills with restless murmuring. It's clear the other generals are upset. They can't understand why Ostor was chosen and not them. 承知。 Ostor bows as all eyes focus on him. 恐れながら申し上げまする。それがしは反対にございます。 There we go. Let's let some calm heads prevail. おう、 The air in the hall freezes at these words. 我がヤマトは先日、かの国よりの使者を歓待したばかり。カムナギのお二方は友好を示され、今後も良き協力関係を築く手応えは十分だったと存じます。 Also, you know, they're kind of on like an island. They're separated from us by a body of water. トゥスクルへ Makes 進む sense と to な kind ら of clean up your own backyard before, yeah, 戦費は莫大。 doing a 前立てに fucking 時間も必要となります。 cross-sea naval invasion. かの国を落としたとしても、我らと思想が違います。どうか今一度お考え直しいただきたく奏上いたします。 The surrounding murmur raises the volume in indignant outrage. Ostor's argument is a reasonable one, but those in the hall don't seem to have taken it that way. ほう。口を慎むにゃも押しとる。正常に対して何という出過ぎた真似をするにゃもか。なんと恐れ多いこと。おしとる殿。 Mikazuchi remains silent. Unachika seems to want to say something, but she can't seem to gather the right words. まずいな。四面楚歌とはこのことだ。静粛に御前であらせられます。なるほどな。ならばそなたはどう思う？ Ah, 白よ。 I'm caught completely by surprise. For several seconds, I just stand there, dumbfounded. そなたの意見が聞きたい。申してみよ。 Nope. Doomsday death siren going on outside. Someone must have blown up a firework in their hand and lost all their fingers. For some reason, he turns to me next. I feel all eyes turn to me. 何てら。なんやも。 Hello. And besides Ostor, Munachika and Mikazuchi stare, as if unable to believe what is happening. そりゃそうだろうな。 I like my mental picture, though, of Haku fucking... I picture him in my head as kind of dressed like Adam Sandler, you know, the basketball shorts, the Crocs, the big baggy t-shirt, kind of like a messy hair because he wasn't planning on going out today. And he just kind of has to stand in the middle of this and be like, okay, hi, hello, and then give his little speech. 見張るな。
いきなり自分のように Just ど completely こ out の of 馬の place. 骨ともつかない男に意見を求めたらこうなるだろう。 You're a man of the people. What would the people of our nation think? I can feel countless piercing gazes boring into me. Surprise, confusion, curiosity. Among the emotions in their gazes, I also sense anger, enmity. 勘弁してくれ。ただでさえ白い目で見られてるってのに本当に何を考えているんだ。 But standing there silently is just gonna make things worse. I should probably give my honest opinion in this case. 自分もオシトルの意見に同感であります。うぬも Correct. 正常のご意志に逆らうと。怖えな。いや、逆らうとかではなく、Mm-hmm. 意見を聞かれたから正直に答えただけですんで。うぬは誰に断ってそこに座って、Him, the Mikado. ここはうぬがごとき小虫が存在して良い場所ではない。いや、そっち Help から assist. ごもっとも Some. 小虫はないだろブライ殿、お控えを。うん彼、ハク殿は Mm-hmm. 正常がオシトル殿の片腕として Who led us here? Your fucking boss. That's who. それを咎めるというのなら、それこそ正常のご意志に反することになりますよ。 Yeah, then who's really defying who here?世が許した。下がれ、ブライ。良い。 The giant man gives a deep bow to the Mikado and backs down from me. He cut the tension in the air with a knife. オシトル、そしてハクよ。そなたらの言い分はもっともだ。確かに現在の状況を客観的に判断すれば、 Was this a test? Like a その test of 結論 character? に至るのは当然であろう。ありがたきお言葉、身に余る光栄にございまする。Like, do you really have, what's best in mind for the nation and its people? And do you have, the guts and resolve to stand up for those ideas and decisions? 確かにテスクルのカムナギたちは傑物であった。オシトルの申す通り、あの者たちとであれば、はい良き関係が築けるであろう。 Why are you speaking past tense, bud? だが、これはすでに決定事項である。御心のままに。オシトル、お前。ハク殿、 Yep, he was only asking for opinions. This isn't a debate. Oster halts me with one raised hand, and I have no choice but to keep silent. 他の者も良いな。正常のご意志は我らが意志。異を唱える者など一人でもおりましょうか。ならば次は誰をテスクルに向かわせるかだな。 Well, this isn't good. にゃも、それでしたらぜひこの You? にゃ I doubt. As the pudgy man begins to waddle forward, one glare from Verdai immediately shuts him down. 正常。そのお役目、我に。 I mean, wouldn't like Atui's dad be like one of the best decisions considering he's the Navy guy? 我が蹴散らしてご覧に入れましょうぞ。 The grim smile on Verdai's face is almost predatory as he clenches his fists. お待ちください、正常。テスクルの兵は非常によく訓練され、単純な力をして攻略できる相手とは思えません。ここはこのライコーめにお任せを。 余計な口を出すな、ライコ。 This would need to be a team effort anyway. 勘違いするな、ブライ。俺だけで十分だと言っているのだ。 Okay, now they're just, jockeying. その細腕で何ができる。引っ込んでおれ。いくら武を誇ろうとも、戦場は力押しだけでは立ち行かぬ。我が君、いかがいたしましょうか。 Don't be like, okay, Haku, you got this. オシス、お前はどう見る？はい。では恐れながら申し上げます。
まずはトゥスクルへ渡るためにソヤンケクル殿のお力添えが必須かと。陸路も存在しますが、潮の満ち引きで道が閉ざされるため、 Oh, so there 大規 is. 模な行軍には適しておりません。 Weird. やはりここは回路を選択すべきでしょう。ではソヤンケクルに伝えよ。はい、すぐに手配いたします。して他は。 Just as the generals seem ready to say their pieces again, Woshi's. Whoa. Yeah, I said his name, right? Woshi? Woshi's? Washes? Woshi's interrupts with his calm counsel. ライコード、デコポンポで宗近殿のお三方を推挙いたしたく。まず、聖戦大将軍としてライコー殿。この Smart. 度の出兵は海を越えることで、こちら側が投入できる戦力に、さらには、地の利は向こうにあることを考えますと、総指揮はライコー殿を置いて、他にな、Yeah, can't brute force your way through. さらに、 You have to get 矛 creative. としてデコポンポ殿。彼は、 Ah, 先の戦いでは圧倒的不利な状況から見事な逆転劇を見せてくれました。こたびの戦でも必ずや正常のご期待に応えてくれましょう。 are you just trying to get like Decapompo killed? 実際のところその状況を招いたのは他ならぬデコポンポじゃなかったか。さらにそれを打破したのは援 Yeah. 軍として駆けつけた三日月だったと聞いた。 What's the play here? I guess he's trying to gloss over that part, so Decapompo gets some credit. まあよいやも。このデコポンポにお任せあれにゃもよ。 Decapompo energetically puffs his chest あ out. なるほど。ご面返上の機会を与えるのか。そして盾となるはやはり宗近殿を置いて他におられますまい。こたびもまた、 Mhm. 守護者の二つ名に恥じない戦いを。 Yeah, her big shield thing that can just meat crush people is kind of だ useful. がウォシス殿、小生には有事の際帝都防衛の要となり、この身を賭して戦い抜くという役目がある。正常に賜った何よりも優先すべき役目だ。ここを離れるわけにはいかぬ。 All right, Mr. Mikado, what do you have to say about トゥ this? スクル侵攻もまた正常のご意志であろう。 Mhm. 正常のお望みは我らが望み。違うか。承知した。トゥスクル侵攻の任謹んでお受けいたす。 As Munachika bows her head, Woshi's gives her an apologetic look. なお、宗近殿不在の間、都の守りに関してはオシュトル殿に代行をお願いしたい。承知した。以上、総指揮にライコー殿、矛にデコポンポ殿、盾に宗近殿、以上の方々をトゥスクル侵攻に推挙したく存じます。We gonna switch teams or? よかろう。待て、オシス。何でしょうか。我が名が出ておらぬぞ。 Correct. そうでしたね。ルライ殿はオシュトル殿と共に帝都の守護をお願いします。 Yes, we're trying to subjugate, Tusker, not grind them into fucking paste and scatter it to the winds. Realize Arab's eyes narrow at Woshi's curt response. おいおい、大丈夫なのか、あんな言い方して。大層怒ってらっしゃるぞ。先の戦の報告、読ませていただきました。相当な数の敵兵をあなた一人で討ち取ったそうですね。それがどうした？そしてその大半がナカンであったとか。何が言いたい？ご存知の通り、ナカンは人質を取られ戦闘を強要されていた。 Yes. あなたがもしもっと早い段階で敵の大将を撃っていれば、その時点でナカンは降伏していたでしょう。無用な血が流されることはなかったはずです。 Yeah, but the whole, Mikado said kill them all. 少子。あやつらのような敗者に情けをかけろと抜かすか。 But the long and short of it is you fight effectively. こたびの遠征は
見知らぬ土地で初めての敵を相手にせねばなりません。綿密な計画のもと、統率された行動が不可欠となりません。ですが、あなたは戦いを楽しみすぎる。オーシス、この我が足を引っ張ると聞こえるが。 Correct. 私はただ、人には向き不向きがあると、そう申し上げているのです。貴様 I mean, it's useful to have, like, a fucking angry beat dog to sick on someone occasionally, you know, like the fucking Marines, but, there's time and place for everything. 静まれ、ブライ。そなたの力、世は高く評価しておる。いずれ世がその力を頼りにするときは必ず来よう。もったいなきお言葉。 So what's the real reason we're doing this? Are you trying to get the fucking facilities, you know, over in Tuskar? Oh, the ancient labs. Roshi's words seem harsh, but with the Mikado support behind them, there's not much for I can say. Although his reluctance is clear, Farai finally backs off, calm and stone-faced. なお、三日月殿には引き続きウズイル車両の平定と残党狩りをお願いします。Mikazuchi's kept his silence through all the chaos, but seems to have no qualms with this task. That's his only response, along with a nod. Roshi's continues to instruct the government and military officials lining the hall. すごいな。このクセ者揃いのメンツを、ほんのわずかの時間でまとめ上げてしまうか。Gotta have the good people person. 頼りなさげな兄ちゃんといった感じだったんだが。Someone's gotta run the bureaucracy part of the government. The Mikano nods approvingly from his throne. Looks like that Woshi's guy has my brother's complete trust. オシトルたちのように武芸に秀でているわけじゃなさそうだが、祭りごとの手腕は確かみたいだ。ウォシスか。Yep, kinda dangerous. The conference eventually comes to an end, and the officials begin filing out one by one. そのような素性の知れないよそ者を召し抱えるなど、水教もほどほどにしてもらいたいものだな。It doesn't really change much. They didn't like Oshtor to begin with. 貴様もだ。貴様ごときがこの場にいられるのは、正常の海よりも深いお慈悲のおかげだということを忘れるな。You people are getting purged once we take over. Fucking out to the gulags. Not even the quote-unquote good ones. I'm talking like the cannibal ones where they had to eat each other. As we leave, we're bombarded on all sides with harsh criticism. I keep my face polite and blank. ご忠告、痛み入る。On the other hand, Oshtor turns to them and gives a grand bow in response. I guess he doesn't want to cause even more trouble by retorting back. まあ、このくらいの腹芸ができなくては、この大将は務まらないか。とにかく、こんな空気の場所に長いは無用だ。とっとと白老閣に戻ろう。Got time to scurry back to our lair. But just as I'm thinking to myself, my vision goes completely dark. I look up to see what's going on, and find a giant wall before me. Hi, こ Verai. の先は行き止まりではなかったはずだが。No? Yes, okay. Just wasn't used to a silhouette. ブライ Verai looks down on me with cold, sharp eyes, as though he's trying to intimidate me. I'm sure he could kill someone with his stare alone. ああ、何か Almost feels like he can't hear a single thing I say. Verai stares at me in Oshtor in cold silence for a while. And eventually, he turns and leaves. I can't help but let out a sigh of relief. お金 Yeah, that's a big guy. すまぬ。それがしは、あの男によく思われておら Yeah, ぬよう I could tell. I could tell. 無敗を誇っていたあの男に、天覧試合で土をつけてな。Oh shit, really? Well, I guess it makes sense. As long as he's not able to fucking go monster mode. 策を浪し、
かろうじて勝ったに過ぎぬのだが、それを下劣とそしられた。A wry laugh escapes Oster as he と speaks. いうことは、こいつはその試合であの男を倒したってことか。 And this is the guy that had trouble with the giant Gigity. やっぱこいつの化け物だ。それにしてもブライか。胸近以外の発注賞はどいつもこいつも一癖ありそうな。 Though I suppose there were all the little ones around too, it made, positioning impossible. So I'll give you a pass there. そう言うな。あれでなかなか忠義に熱い男だ。味方としてなら、これ以上頼もしい男はいまい。 It's like, as work acquaintances, he's the best they come, but as I wouldn't hang out with him on the weekend. He's not getting invited to the barbecue. 嫌われてるようだな。それだけ彼らにとって兄、帝という存在は絶対なのだろう。こちらとしては目立つことはごめんなんだが、勘弁してくれ、兄貴。Yeah, maybe ask like Ururu and Serna for like, hey, can we go like talk to the Mikado? Find out like what the fuck are you doing? Later that night, Raiko sits in a room within the palace, deep in thought. どうにも下せぬ。ライコー様、何か気がかりなことでも？やはり、こたびのトゥスクル遠征、Yeah, it doesn't make あまり sense. にも請求すぎる。正常は何を焦っておられるのだ。シチーリアよ、お前はどう読む？わかりません。神ならざる身には、偉大なる正常の御心は推し量れぬかと。確かにそうだ。この俺にも定かではない。正常はこれまでの消極的な対外姿勢がウズール社の進行を招いたとお考え Need に to な give る。 some show of force to the surrounding people to be like, I know we just fucking kicked the Uzurashan's ass, but gotta show him we got some teeth too. 最初はそのように思っていた。だが、こたびの町議はあまりにも異質だった。結論を急ぎすぎているように見える。I concur. おそらく何か新たな要因が生じたのだ。新たな要因ですか？恐れ多いことだが、正常の Also, ミオ yeah, は I was just saying. もう Like I was 長く talking with the ないのか labs. も He's し like, れ I ん。 don't got much time left on the clock. I got, Haku here to take over. I need to get everything set and prepped for him. He's like, I know Tusker's got these fucking facilities there, it's time to, get them any way I can. ライコー様、そのような。不敬と思うか。だが、新たな世が到来するのだとすれば、俺もただ座して待つわけにはいかぬ。シチーリアよ。いずれお前には我が手足となり、存分に働いてもらうことになるだろう。御心のままに。Gonna become a bit of a free-for-all? The city's been filled with the hustle and bustle since early morning. Today is the day Munachika and the others depart for the invasion of Tusker. The court musicians, positioned along the main gate, play a gallant and uplifting tune. Soldiers decked out in extravagant parade armor march in orderly rhythm to the music. People of the city wave and cheer as they watch the soldiers march past. All seem confident the Yamato will again be victorious, and their eyes gleam with excitement. Dekapompo, whose army leads the march, nears the gate leading out of the city. And I see one man lead the procession, running towards me with tears streaming down his face. Oh, yeah. Hey, Maruto. ほら、これで涙を拭け。あ、それ私の。かたじけないでおじゃる。 It's fine. Don't worry about it, Kiru. ああ、手ぬぐいが鼻水まみれ。 Here, you can have it back. ほら、もう行けって。置いてかれるぞ。それは分かっているでおじゃるが。 I think that's what he wants. 今回の遠征は海を渡った異国の地。 Oh, Maruto, you're gonna fucking die. You were horrifically ill riding in the back of a wagon.
on a fucking shitty, like, rickety boat. You're dead. 何がどうあれ、お前は災害士なんだ。胸を張って言ってこい。それはそうなのでおじゃるが、前の戦ではマロの考える策はどれもこれも裏目に出てばかり。正直マロには采配士なんて向いてないのではないかと思っているところでおじゃる。 I mean, you made all the right decisions. It's just, you know, the guy you were giving them to didn't act on them. マロ、雇い主であるデコポンポが先の戦での自分の失策を全部マロに押し付けたと聞く。その点に関しては同情するしかないが、今回はあの胸近も一緒なんだ。そんなひどいことに。Someone to, you know, level him out a bit. 先日父上が買い占めた骨董品をしまう場所がなくなったとかで、また蔵を建てたんでおじゃるよ。今これ以上俸禄を減らされるのは困るでおじゃる。なんというか、相変わらず大変だな。Yep, keep a chin up, stiff upper lip, and all that, Bongo. Most of all, remember to have fun out there. わかったでおじゃる。では白殿、名残惜しいでおじゃるか。ああ、またな。くれぐれも無茶なことはするなよ。いくら手柄を立てたところで死んでしまっては元も子もないからな。Yep. You know, that's the big thing that matters. You know, it's all good and well when you die and they name like a fucking public library after you, but let's try to avoid that, yeah? 帰ったらウコンたちも誘って、またみんなで酒でも飲むか。 The next time I go, fucking write my will, because we have to do it every couple of years, at least in my job, whenever we go to some bumfuck middle of nowhere, a hostile country where they want to mortar us and kill me. I'm specifically gonna put in it, like, if I die, do not let them fucking name a dining facility or like a gym after me on base. Like, do fucking not. Like, if they want to name like a post office or a public library after me back in my hometown, yeah, that's fine. But do not let the military name fucking anything after me. For the love of God. やっぱり白殿はマロの心の友でおじゃる。なあ、鼻水垂らしたまま抱きついてくるな。やれやれ、マロのやつ、ようやく聞いたか。Should have had Kuan make him some like anti-nausea pills. Give him some Zofran. 随分と列が通り過ぎてしまった。この歓声は、そうか。しんがりは彼女だったら、幸運の前まで行ってみるか。よう、間に合ったようだな、旦那。Oh, hey, Jackwold, what are you doing here? 間に合ったようだな。もうすぐ胸近の出陣だ。あ、来ました。Their big old pile bunker. ほほう、これはまたイカスじゃない？おお、イカスじゃない。なあなあ、うちらも一緒に行ったへ？ No. それにしてもすごい歓声ですね。宗近様はみんなの憧れですから。 Those three nods, a proud smile on her face. さすがは宗近。友であることが誇らしく思うぞ。ちょっと顔を合わせただけで、一体いつから友になったっていうんだ。あ、お姫様やえ。Oh, hey, Anju, you tagging along too? We look up to see Anju out on a balcony, high atop the palace, or just, you know, watching. She silently waves to the departing soldiers, a number of retainers subtly flanking her. She must be out in public in the Mikado's stead to send off the soldiers. こうしてみると、ちゃんと往生しているんだな。凛として見違えるというか。Does she have her veil thing on, or is she just, you know? 普段詰め所でダラダラくっちゃねしている姿とは別人だ。胸近に行くなとダダをこねるかと思ったが、そんなことはなかったらしいしな。Well, I mean, she's gonna be hanging out at your place a lot more. 当然だ。姫殿下は姫殿下なのだからな。アンジュ様。You know, cat's away, dog will, I mean, not dog, mice will play. そう。I mean, the dog probably will play because, you know, the cat's usually the one fucking swacking them, keeping them in line whenever they get too uppity.
Thought I saw Munechika mouth the words, I have to go now. Anju slightly nods. ああ、胸地下入っちゃった。後で王女さんが好きな飴でも買ってやるか。宗近、姫殿下のことは任せられよ。どうかご無事で。胸近のことだ。心配はいらないだろう。Yeah, she'll probably be 王 fine. 女さんを悲しませるような真似をするはずはないからな。よー、あんちゃん。宗近様は行ってしまったですか。 Yep. ウコン、なんでこんなとこに。これは正式な式典だろうに、オシトルしていなくていいのか。まあな、宗近の姉ちゃんはともかく、ライコもデコポンポもオシトルには見送られたかねえだろ。 Don't want you stealing any of their だ thunder. から俺が代理できたってわけだ。そうか。オシトルは今回の遠征には反対の立場だったな。しかし結局こういうことになってしまったな。それが正常のご意志とあらば是非もない。あの方のおっしゃることに間違いはない。 Yep. You know, you said your piece, but you know, ただそれに従うまで。I deal with this too sometimes, even if I disagree with what we're doing. Sometimes I just gotta, you know, shut up and call her. そういうものか。あ、そういうものだ。正常のご意志か。トゥスクルへの信仰、兄貴。一体何を考えている。ああ、ところでクオンの Oh, 姉ちゃん she's probably fucking はやたら moping. ねえが。Distraught. クオンなら部屋で寝てるよ。あ、なんていうか、ふて寝だな。Yeah. ああ、さすがに故郷への進軍を見送る気にはならねえか。 It's 姉ちゃ complicated. んには申し訳ないっていうかな。そのあたりは割り切ってたみたいだし、ウコンが悪いわけじゃないのは知ってるから、あまり気に病む必要はないと思うが。She still probably doesn't want to see you, though. さすがに不機嫌さは隠せなかったな。姉様、このまま伏せて本当の病になってしまわないか。 I mean, I'd become ill. I'd probably fucking throw up. そうか、大丈夫やと思うえ。そうだぞ。 Yeah, she's ク a オン tough はそん cookie, なやわ but なやつじゃない。 the initial shock 何しろ would be この fucking... 私と認め合った女なんだからな。 It definitely put me off balance. だから、いつ何を認め合ったって言うんだ。まあ、自分も大丈夫だと信じてるが、だからって放っておいていいもんじゃないか。そんなわけで、そろそろ戻る。うちの姫様のご機嫌取りをしなきゃならん。ああ、よろしく伝え。 Yeah, よろしくはないか。 use your best discretion. 私も行くです。さて、どうやって機嫌を取るか、とりあえずはご Yeah, ち I そう was about to say, like, go get her some snacks ウ on ル the テ way ィに home. 手伝ってもらってごちそうを用意するとしよう。 You know, of your home cuisine to... Okay, yeah, so Yamato's up in Russia. Oh, they're like fucking... It's like Sakhalin? Sakhalin? I can never remember how to pronounce it. Huh. As the Yamatans set foot in Tusker soil, oh, and I guess Tusker's in Hokkaido. Oh. As the Yamatans set foot on Tusker soil, they occupy the coast and set up a port as a military foothold. The Great Road leads inland from the shoreline, an essential tool for transporting goods. The road leads directly to the very heart of Tusker. And so, Yamato's invasion of the land of Tusker begins. Tusker, caught completely unawares, is forced to take quick defensive action. Villagers are stationed at points throughout the road, but are unable to halt Yamato's advance inland. I guess the, you know, move I would go for here is like, well, we can't stop their army head on. Hit the port, you know, try to retake it, cut off their supplies, and just kind of
have them run around until they get exhausted and, you know, snuff themselves out. It kind of like a Hannibal in Italy kind of thing. Be like, we can't take him in the field. Just, you know, make sure he can't resupply and try to get him that way. Soon, the Yamaton army succeeds in establishing a fort along the road, headquarters for invasion forces. That night, the three commanders, Decapompo, Munachika, and Raiko, hold a meeting within the fortress. The only other members present are their retainers, who stand in the back. All the other soldiers rejoice in their victory by the large central bonfire with food, drink, and song. From time to time, the generals can hear the soldiers' raucous laughter on the wind. Their easy victories so far have buoyed their spirits. 快進撃とはまさにこのこと。さすがは発注省の皆様ですな。トゥスクル恐るるに足らずといったところですか。にゃぷぷぷ。連中は狼や向かいだのと嘘吹いているにゃもが、所詮は辺境の島国にゃも。ウズール社の蛮族どもと大した違いはないにゃもに。はあ、そうでおじゃるな。そしてこのまま勢いに乗って一気にトゥスクル中枢部にまで攻め入るにゃもよ。おお、さすがはデコポンポ様、警官であります。そうにゃもそうにゃも。おり、お前も飲むにゃもよ。ありがたくいただくであります。All right, so where's the wrench gonna end up in the gears here? 油断が過ぎる。ここは我らにとって未開の地。地の利は依然トゥスクルにある。不用意に踏み入れば手痛い歓迎を受けることになるだろう。Yep. この先は慎重に進むべきと小生は愚信する。Want to avoid overextending. これはなんとも臆病な物言いにゃも。誇り高き大和発注省が一人、胸近のお言葉とは思えませぬにゃも。慎重なのも結構にゃもが、そう殻に閉じこもってばかりいては敵を撃つことなどできませぬにゃも。まあよいにゃも。ここはやはり今回の葬式たる来光の意見も聞くべきにゃもか。I mean, he'd probably agree with Munachika. 宗近、貴公の話にも一理ある。将たる者はいかなる場合であろうと敵を侮ったりはせぬものだ。Yeah, we bring it up all the time. Cornered rat. にゃも。だが必要以上に敵に怯え、兵の方を鈍らせるのも愚の骨頂。No, do you do diligence, you know, scout people up, send like scouting parties out to, you know, verify what's ahead. And then if it looks good, just send your people in. Deal with, you know, obstacles as they come. そう、その通りにゃも。さすがは来光、対局が見えておるにゃも。だが宗近、俺はこの遠征の統括を任じられた身だ。その責任と自負はある。We've heard you say your 貴 piece. 公には貴公の考えがあろうが、この場は俺の決定に従ってもらおう。承知した。にゃ今宵はこの辺りで失礼させてもらうにゃも。もろもろの準備があるにゃもな。行くにゃも、ぼこいな。了解であります。はいでおじゃる。Oh, poor Matado. では小生も失礼する。よろしいので。宗近様のおっしゃる通り、確実に罠かと思われますが。Well, obviously, of course they are. 構わん。いい加減あのブルタンタの顔を見るのにも辟易していたところだ。自ら渦中に飛び込みたがっているのであれば好都合。Okay. 飛び込ませてやろうではないか。So you're just gonna let Donkapompo, fucking Decapompo, get himself killed? まあ、あれがこんがり焼けたところで誰も食おうとはせぬだろうがな。これはまたひどいことを。それにうまくすればあの目障りな守護目を片付けることができるやもしれぬしな。
Oh. なるほど。 In truth, Munechika's fears are well founded. Yamaton Fortress has been set up precisely where the Tuska's army had cleverly guided them to. Words? Did I read those words 報 right? 告します。1の州、3の州、4の州からの連絡が途絶えました。にゃも残る2の州も背後から襲撃を受け、被害甚大とのことです。背後からにゃもどういうことにゃも妨害なんて敵はどこから湧いて出たにゃもか拙者にも何が何やら。 Throughout the mountains is a network of hidden pathways, utterly unknown to the Yamatans. The Tusker soldiers use these paths to go around the Yamatan army, making their fortress useless. And, on top of that, 大変でおじゃる。上陸拠点からの補給隊が敵襲を受けたそうでおじゃる。なんじゃと just like I said, they snaked too far. You know, I played Hoi. I know how this gets fucked up. Only one traversable road from the shore to the fortress. Every Yamatan supply unit heading by the road to the fortress is soon attacked and their supplies taken. I don't even gotta take the port, I guess. If none of the supplies can reach the, their forward troops, they're just gonna starve regardless. 攻めることもできず、引くことも叶わず、完全に孤立した。今はまだ大規模な戦闘こそない。だが、 Just get この harassed, まま小競り合いを繰り返せば、 whittled down. しかし、ここまで苦戦するとは誰が予想できただろうか。いや、今思えばあの時、彼女はこのことを言っていたのかもしれぬな。Night before Tusker invasion. ねえ、宗近さん、トゥスクルへの侵攻はどうあっても止められないのかな。 Yeah, she's like, you're biting off way more than you can chew. And you don't even realize it. 正常の加盟とあらば、真たる我らは全力で遂行するの。戦が始まれば、たくさん死ぬことになるよ。そうか。貴公はトゥスクルにゆかりのあるものであったな。そう。だとしたら、 Yep. もう何も言うことはないかな。どうか気をつけて。無事に帰ってきて。やはりこの遠征は誤りであったか。いや、弱気になっている場合ではない。 Yep, gotta keep those personal feelings こ to の状 yourself 況を打開せねば。 and not let it affect the job. Yeah, let's go hang out with Oshtor for a bit. オシトル、今回はどんな要件だ？言われた通り一人で来たが。 I entered the room to find Oshtor seated in his chair with eyes closed, as though meditating. I sit down across from him. I didn't bring Kuan, Nekane, or even the twins with me today. Oshtor had instructed me to come alone, and specifically asked that I not bring Kuan with me. Oshtor opens his eyes in grave テ silence. スクル遠征軍からの連絡が途絶えた。何？ Ooh, it's gone that bad, huh? すぐに増援を送ったのだが、そちらも消息不明となってしまってな。まさかあの宗近がやられたのか？いや、敵も兵を引いた様子はない。Mm-hmm. どうやら膠着状態に陥って But い it る。 makes sense if they're, fucking harrying that road where, all their supplies and, like, communications are going, nothing's getting in or out. そうか。 Sigh of relief escapes me. だが、安心できる状況でもない。補給路も断たれ、孤立無援となっているのだ。物資も、今はまだ余裕があるだろうが、このままでは、干上がるのも時間の問題であろう。
Yeah, you can only forage around for so long それ till で you eat 要件というのは everything that you can. まさかとは思うが、そなたは察しが早くて助かる。 Well, shit. そこで彼らに支援物資を届けても In らい、 desperate times. やっぱりか。同時に状況次第では宗近殿の手助けも頼みたい。ちょっと待て。物資を届けるのはともかく、こっちは兵力を確保しているわけじゃないんだ。 Use that clever mind of yours to, dig them out of this hole. 手助けと言ったって大した戦力になれるとも思えんが。いや、 Mhm. 戦力というより精神的に助けてやってほしいのだ。どういうことだ。デコポンポを覚えているか。 Yeah, he's デコポンポ。ああ、七光とか呼ばれていた小悪党っぽい be 太った quite 人。 tiring to be around him. あれがどうかしたのか。今回の遠征でデコポンポが遠征軍に選ばれたわけだが、先のウズール社との戦いで大きく不覚を取ったことにある。早い話が汚名返上の機会を与えようというものだ。故にデコポンポは功を焦り、闇雲に攻めようとする可能性が非常に高い。 Squander all his だ forces が again. 宗近殿の本領は拠点防衛にある。いわばデコポンポとは水と油。足並みが揃わねばいかな宗近殿といえど疲弊しよう。だが総指揮は来光なのだろう。三日月の兄の。 He's not much of a people ど person. んなやつか詳しくは知らんが、三日月の話や類いまれなる知性と聞く。 Yeah, he might have all these great plans, but actually getting these people to work together 断 is 言しよう。デコポンポは来光殿には従わぬよ。はあ。デコポンポにとって来光殿は鼻持ちならない生意気な若造。宗近殿は帝に媚びて発注の座を得た Everyone in this organization fucking sucks. 己を気高き者と盲信し、発注省の頂点に立つべきと言ってはばからぬかの者に取り、 Yeah, that sounds like そのよう Decapompo, な格 alright. 下の者に意見されることなど認め、それどころか今の状況こそ何かの間違い。他のもっとなれば功への焦りも重なってこたびも独断専行し、 Mm-hmm. その失策を Get easily led into fucking traps and shit. 尻拭いすることになるだろう。そうか。しかしなんでそんなのが発注と呼ばれるほどの賞をしている。この国の事情はよく知らんが、もしかして汚職とか蔓延しているのか。まずいようなら言わなくていい。 Did he, it's one of those things where he used to be, decent, and then you kind of got a little, a little whiff, a taste of that power, and just kind of went crazy from it. いや、そうだな。その昔、忠義に厚く、勤言実直な将がおられてな。ああ。お亡くなりになる際、残された子を心配し、その方は尊敬に値するお方だったのだよ。あまり詳しくは言えぬゆえ、これで察してくれ。ああ、まあ。Yeah, so he is the nepotism hire. 話を戻そう。そういうわけゆえ、宗近殿のもとへ行ってもらいたいのだ。それがしは、宗近殿の代わりとして、この帝都の守りを任されている身、勝手に動くこと、まかりならない。どうか、頼まれてくれぬか。気心の知れた貴公らを見れば、宗近殿も心強かろう。Now we taking the whole crew? これを引き受ける。 Or, is this a solo run? トゥスクル侵攻に加担するってことだ。侵略行為に加担するのが嫌。 Last time, there was self-defense, so that's fine. But this time it's, willingly kind of going on the offensive here. だが、トゥスクルはクオンの故郷。さすがに恩を肌で返す真似はしたくないし、クオンも宗近のためとはいえ了承するかどうか。いや、待ってよ。逆にここでくすぶっているよりいいかもしれん。 Okay. 返事は今すぐにとは言わぬが、いや、行こう。良いのか。あんたが依頼してきたことを自分たちが実行する。今まで通りのことをやるだけだ。違うか。そうか。すまぬな。それに
事態がどう転ぶんですよ。その成り行きを己の目で確かめたい。At least have a hand in it so that way you might be able to influence its outcome. きっとそう思うはずだ。Okay. Kind of see where you're going with it. トゥスクルへ我らもですか？ After returning, I gather everyone to tell them we're going to Tusker. Shock is visible on every face. 急な話で悪いがな。いろいろあって宗近に物資を届けることになった。だがただ荷物を担げばいいってことにはなる。と言いますと、戦況は膠着状態。Yep. トゥスクル側の妨害は当然考えられる。となれば降りかかる火の粉は自分らで払わなきゃな。それって。Ekane glances uncertainly towards Kuon. Her expression's hardened. That's expected, though. She's shut herself away ever since the invasion began. しかしクオンだけを外してこの話をするのも不義理だしな。こういうことは正直に話しておいた方がいい。場合によっちゃ自分の身を守るだけじゃなく宗近に助太刀することにもなるだろう。誰か死ぬかもしれん。出発は明後日。金は弾んでくれるそうだが、今までの勝手が違う。It's got that good hazard 思う pay. ところがあるやつは Hostile fire pay. Tax free, baby. 以上だ。Gotta love it. 主様、起きて。ご隠居がお呼びです。ああ、わかった。I get out of bed before the twins can slip into it. 今夜あたり呼ばれるような予感はしていた。いつ起こされても大丈夫なように服のまま寝ていて正解だったな。At least do your hair. どうした？行くぞ。つまらない。主様はいけずです。お前たちは何をさせたいんだ？Too straight-laced. よく来てくれたの。ようこそお越しくださいました。Hey man, you like gone senile in your old age? Like, what the fuck? Two of them welcome me with familiar smiles when I enter the room. 今夜あたり呼ばれそうな気はしていたよ。Hey, you mind giving us like the lowdown on what the fuck's actually going on here? トゥスクル遠征の件、オシトルから聞いてるんだろ？ああ、そうだな。しばしの別れになるだろうからな。お前の顔を見ておきたくてな。ああ、そうだ。今日は手土産を持ってきたんだ。Is it a bomb? The twins standing by my side move forward, placing a parcel on the table at my cue. どうぞ。冷たいうちにお召し上がりを。Or is it, some voodoo or something? As the twins open the parcel, the two faces before me break into soft smiles. ほう、これは。これって。On the tray are two plates. It's puffs for each of them. ハク、これはお前が？いや、調理法を考えたのは自分だが、作るのはルルティエに任せっきりだ。もうすっかり慣れて、自分より手際よく作るくらいだよ。ルルティエ。確か、九十里の松姫様でしたね。Hope you didn't tell her who you were giving them to. そうであったな。思えばお前はこういった甘いものが好きでよく作っていたな。おほ、皮はさっくり、中は He's like, と oh ろ my り god, として real 甘く fucking て、 dessert. これは懐かしい感じがするな。あまり食事に頓着しない兄貴も、糖分は脳の働きにいいとか言って。It is. It literally is. Your brain runs on, I think it's glucose? I want to say it's glucose. ん？懐かしいって。そういえばこの国って独特な食文化をしてるな。これも兄貴が教えたのか？いや、このヤマトの食文化は独自に発展したものだ。食物の種、基本的な調味料の製造法など与えもしたが、調理の知 Yeah, make me 識は hungry. I'm 求 gonna めて order こ some な like かったの Chinese food or で something な。 after this. そんなものよりも植物的な The 願いが communists at least will be 好み open on だ the し、 4th of July. もっとも調理の知識までは知らんかったから、教えを請われても困ったがの。
そういえば兄貴。 Well, you know, you could have, like, scrounged up some old cookbooks or something. I sneak a small glance at Honoka. 確か姉さんも助手としては優秀だったけど、料理の腕は。I can almost hear Honoka's neck straining as she pointedly avoids eye contact. Damn, even this one too, huh? I guess some things are just baked into you genetically. For a while, we talk about simpler things, enjoying the green tea poured for us by Honoka. Even knowing these two are my brother and sister-in-law from the past, we act the same way. I mean, she's not, though. She's like a clone, which means she probably doesn't have the same memories. He's probably told her everything, but, you know, being told something about, you know, yourself, you know, quote-unquote self, compared to, you know, having done them yourself is entirely separate. As usual, I talk about my boring everyday life, and my brother and Honoka happily listen to me. Time passes peacefully here, as it always does. なあ、兄貴。なぜトゥスクルへ進行する？ Yeah, the real reason we're here. The smile fades from my brother's face, and Honoka's gentle expression clouds. 侵略などを仕掛けるよう見損なったか。 Yes. いや、祭りごとに綺麗事は言わんよ。 No, be honest and just say yes, I am. 何かしらの理由があるんだろう。 Like, clearly there's more to it, but yes. だからこそ、その理由が知りたい。お前らしい。そうだな。お前には知る権利と義務があるか。トゥスクルに御神や向井という地があることを知っているか。自ら神が眠る地を名乗る仰々しい国だ。だがそこは調べれば様々な逸話や伝説に事欠かない謎に包まれた国なのだ。 Well, yeah, there is weird shit like Mukuru around. わしはな、その話からある仮説を立てておる。まさか。そうだ。おそらく、 Yeah, そこ that's に what は I thought. 大規模な遺跡がある。そこになら、世が求めているものがあるかもしれぬ。それを探すために、トゥスクルを落とす必要があるのだよ。 And it's one of those things where, unfortunately, like diplomatically, even if you're on really good terms, you know, we're the best of friends, maxed out relations, they're not gonna let you. They're not gonna let you in there. なら、戦なんか仕掛けず、協力してもらえるよう交渉したらいいんじゃない It's か。 too spiritually important to them. They're not gonna let anyone in. 人が良さそうな神さんやアルルーさんなら、話せば案外。交渉なら、すでに決裂した。御神や向井は、彼らトゥスクルの民にとっても不可侵の地。よそ者である我らが立ち入るなど、もってのほかとのことだ。それに、聞けば十数年ほど前にも、その地に眠る力をめぐって、 Oh yeah, and it's fresh in recent memory. They're like, you cannot fucking touch that shit. ならば、奪ってでも手に入れるしかあるまい。白よ。人はそれぞれに譲れないものがある。それを通すためには、力でねじ伏せるより他はない。お前はそれをよく知っておるだろう。同じだよ。人も。お前に後を継いでもらう前に、世は世でやれることをやっておきたいのだ。これは世の最後の I mean, I don't agree with it, but I get it. You know. As the old man before me smiles, I see a flash of my brother behind his eyes. There's nothing more I can say in response. このカプセル剤は新開発の抗生物質みたいなものだ。安心してくれ。
確かに人間に対する実験 Yeah, は it should お前 be が fine. 最初だが、シミュレーションはすでに何度も行っている。安全性は十分に検証済みだ。そういうことじゃなくてさ、なあ、これは本当に必要なことなのか？自分もこのままでいいのかと思う。兄貴の使命にも共感してる。でもさ、何を今さら。この環境に適応できなければ人類に明日はない。 And is that so bad? 実験を成功させて、お前こそが人類の最初の希望になってほしい。いや、なるんだ。そう。お前こそが人類の希望。兄貴、頼む。わかった。薬を飲んでここに Yep, 横に easy なればいい peasy. のか。そうだ。 Just pop that perk. そろそろ始めるとしよう。ああ、処置には時間がかかるが、体感時間は長くない。ほんの一眠りだ。目覚めた時には、お前の前に新しい世界が待っているだろう。Yep, whole new world. Get in that fucking time capsule. 眠くなってきた。これで誰もがお前を羨むだろう。Don't know about that. 新人を創生する。お前が真の。そうだ。お前こそが最初にして最後の希望。兄貴、今なんて。そしてお前が望む未来を。 Damn, really putting a lot of trust in him, huh? 自分が最後の。Wake up, shape the world to, whatever you desire it to be. Kudu seems nervous, packing his luggage onto the cart. 問題ないんじゃない。宗近さんのところへ届ける物資はすでに港へ送り出されているそうですから、乗せ。港？ Worst part is bag 車で drags. 行くんじゃないのか？陸路でトゥスクルに向かうのは難しいのです。だからテート近郊の港 It seems 町 like you と船 could, を使うです。 if you went all the way around to like the peninsula, then, like they said, depending on the tide, because, the things have been terraformed, so it's probably lower sea level, I'd imagine. They could, go down that northern island chain, which, has a bunch of different names depending on, what kind of nationalist you're talking to. But that seems like a pain. そこからシャッフォロに立ち寄り、補給を済ませてすぐにトゥスクルに向かうです。シャッフォロ、アトイ様の故郷ですね。時間があったらいろいろ案内してあげられるんやけど、残念や。 Big shame. The morning of our departure to Tusker, we talk as happily as always, making our preparations. All of us seem cheerful, maybe a little overly cheerful, as if to make up for someone's absence. To passerby, we might look as though we just delivered some packages to the next town over, but our destination's nowhere close by. Where we're headed. よかったのか。何がだ？トゥスクル行きのことだ。いや、なんと言えばいいか。I can't summon the words about my brother's plans, about fighting against our friend's homeland. But as I stand there thinking to myself, all of them answer without a moment's hesitation. 急ぎ物資を届けるのでしょ。それだけ切迫してるということじゃないですか。宗近さんのことが心配です。うちは別に来ないんよ。トゥスクルには強いお人がおりそうやしね。 Oh, yeah, sure. オシュトルからの依頼なのだろう。断るのは不義理というものだ。恩を売っておいて損はありませんしね。カクさん一人ではとても荷物を運べそうにないのです。 Well, you're not wrong. He's not a fucking mule. ま、 It's not going 俺 on ら his は back. 一連卓章。どこまでも一緒じゃない。 Thanks, Shockwald. 私も Bring in your kid too, or is, like, Shinonon staying behind? お供、どこまでもお供します。みんな。 Everyone nods, as though their answer is obvious. However, I don't see Kuon among the group. まあ、それは仕方がないか。I definitely saw this coming, but still.
can't help a sigh of disappointment. 相手が相手だしな。無理に付き合わせても苦しめるだけだ。帰ってきた時どんな顔して会えばいいかも問題だが、それはその時考えよう。戦場に行くんだ。いつまでも気に病んでいては命に。よし、みんな準備はできたな。 You should have talked to like fucking Toka and Carla while you were here too before you left. Kind of ask them, you know, like what they think about that. You could have got some good, you know, some good conversation out of it. But hey, you know, got to keep the ball moving forward. I call out to everyone to try to pull myself together. I hear a voice from behind. 勝手にどこへ行くつもりなのかな。え? At the familiar voice, I turn to see behind us. Cool. 姉様 It isn't just Nekane and me. The others stay quiet, but their astonishment is clear. Kuan nonchalantly hands their luggage over to Jacquard, ignoring those of us still in shock. ヤクトワルト、私の荷物も車に乗せてくれるかな。おう、それは構わねえが。Jacquard, still looking astounded, takes Kuan's luggage in his hands. The fact that she brought her luggage means that she's not here to send us off. We call out. おい、クオン、お前。何かな。何ってそれは、なんだ。Kuan's calmness leaves me at a loss for a moment. She smiles her usual smile and asks me. ハクは私が一緒に行くと迷惑？いや、迷惑どころか。Yeah, it's just, you know, it's kind of, no, it's kind of a heavy job we're doing here. A little complicated. なら問題ないんじゃない？ Ethically. まあ、そうかもしれんが、別に仮病でずっと寝ていてもよかったんだぞ。と作る土産なら買ってくるし。I try to respond nonchalantly as well, but it's pretty obvious I'm startled. Kuan smiles wryly. でも一人だと退屈かな。みんなが行くと決めたのに。I mean, you could 寝てなんていられない。 just, you know, Kuan in her like bed rotting art. ハクがみんなが行くなら私も行く。そう決めたから。Well, glad to have you on board. We do need our healer. And, you know, Haku, he's decent at it, but, you know, he needs, like, zeal to do his heals. Oh, God, why does he do that? We leave the Imperial capital and head straight for the port city nearby. From there, we take a ship and head to Tusker by ocean, just as Munachik and the others did. Well, that's a pretty quick sail. Should only take you like a day. As we get closer to our destination, a scent hits our nose that's hard to describe. It's the smell of the ocean. The trees on the roadside have taken strange shapes, different from the ones back home. Makes me realize how far we've gone from the Imperial capital. And as I remember the capital, I remember Shinonon. The others were leaving behind. Okay, so Jacquard didn't take her on campaign this time. Also worried about Kuan, whose face clouds more the farther we get from the capital. Oh yeah. この辺りが暖かいとは聞いてたが、これは暖かいってより暑いだな。なんなのだこの暑さは。まるで蒸し風呂だ。 Yep, time to change into your summer clothes, people. We wipe the sweat from our brows, looking to the sky with anguish on our faces. そうけ？栄養急のにな。 Oh, you're a freak. I worked with some people like that who they're like fucking iguanas. They're like, oh, it's fucking hot and humid out. Great, fantastic. I love this. And I'm like, you're fucking crazy. Goddamn lizard people. Like, I bet I can pull on your face and the mask will come right off. Ugh. Yeah, it probably has something to do with like ocean currents. この暑さが緯度の差によるもんじゃないってことは、何か他に原因があるんだろうか。海に近いから海流の影響を受けているのか。それとも。ハク、さっきから考え込んじゃってどうかした？みんな待ってるかな？ No one calls out. Maybe it's my imagination, but her chipper tone might be masking her own feelings. 出発してからトゥスクルのことには一切触れないな。クオンなりに気を使ってるんだろうが。なあ、クオン。どうしたのかな？無理してないかと尋ねたいところだが、
自分がそこまで立ち、いや、いい。すぐに行く。In the end, I can't bring myself to say anything. いらっしゃいいらっしゃい。 God 今日 damn. はシャマいつマナシが安いよ。安いよ安いよ。 We arrive in some kind of bazaar with merchants and shops of all sorts, full of activity and life. I did not expect a ship like that. I doubt that has to be something recently built. Because, you know, I doubt any old ships would survive this long since the fucking apocalypse. Because if you don't know, the ocean fucking eats metal boats. Salt water is terrible. If one's just sitting in port for, 200 years, it's not going to exist anymore. It's going to be a fucking husk. So, like, what's going on with this thing, huh? All of us forget the heat for a moment, gazing around in awe at the unfamiliar sights. ようそこ行くべっぴんさん。甘いリンタンの実お一つどうだい。 The shouts of all the merchants fill the air. 賑やかやな。 Well, life does go on. 帰ってきたみたいやアトイの故郷もこんな感じなのか？この港はアトイさんのお父義にソヤンケクル様が管理されているのです。なのでシャッホロと似ていてもおかしくないのです。なるほど。アトイにとっては見慣れた風景ってわけだ。That's as lively as the market in the imperial capital. Everyone seems a bit more aggressive. 品物が全然違います。 Utawarerumono looks around with clear interest at the products lining the shops, muttering to herself. Strange fish that I've never seen before. Colorful apparel and accessories. Grabs my attention, though. These huge fruits. They need both arms to carry one. They're bright orange, and they give off an alluringly sweet scent that fills the area. I'm trying to think. It's not a pumpkin. なんだか気になるな。船に積み込む。 No idea what it could be. あれに目をつけるなんてさすがはお兄さん。あれな、海のものにとってすっごく大切な果物なんや。 Unless it's just a giant genetic orange. リンタンの実ですか？本で見たことあるです。確か海上で不足する飲料水代わりにしてる果物だったです。猫やもさすがやな。 Clever あれは clogs. みずみずしいのにすっごく甘くて長持ちするんよ。だから水代わりにたくさん船に積んどくんや。 Yeah, it keeps the scurvy away too. どうして水の代わりにするんですか？ Nope. Your fucking teeth and hair will fall out. 水は腐ってしまって長持ちしないんや。だから長い航海ではお水を確保することが最優先なんや。 Water sport? What the fuck do you want it to? What? No. Like, you're on a ship, boil it. お水が Yeah, what? 腐る。 Or are you talking about how you get scurvy すごく from 悪くなっ it? てしまうということですか？あ、そっか。ルルヤンの九十里はずっと寒い国やったもんね。 Like weird micro growth in it. この辺りじゃ水を積んでも海で強い日差しにさらされるとあっという間に飲めなくなるんや。そうだったんですか。知りませんでした。仕方ないや。 Because it's ルルヤンとこやと it's not 水 really. が腐るなんてことないやろうし、都だって新鮮な水が流れてるもん。アトゥイの言う通りだ。戦場での水の扱いを知らなくても決して恥ずかしいことではないぞ。 I'll just internalize it in my brain as, yep, it's warm, it's getting sun, algae blooms will grow in the water or something. ま、そうやね。あ、もしかして船旅の時に食べた果物ってこれでもあれって味はなんていうか、Acquired taste? クオンハンが食べたの熟成されてたんやね。熟成？おじちゃん、リンタンをみんなに一切れずつな。よ。 They'll get her slices of runtan and take a bite out of them. ちと独特な味だが甘酸っぱくて結構うまいな。はいです。確かにこれなら喉が潤うですよ。
こいつは懐かしいじゃない。昔船旅した時は世話になったもんだ。 Used to be a sailor? 結構酸っぱいんですね。 Or just a travel? でも美味しいです。あれなんだろう、似たような味だけど何か違うかな。もっと濃厚というか、もっと甘みが強かったような。まあまあだな。オーギー、もう一つ取ってくれ。はい。こちらなどよく売れてて食べ頃だと思いますよ。 Quit making my mouth water. Ah. A little too fermented, huh? これはノスリハンも熟成食べたいけ。リンタンの実は熟してくとどんどんお酒になってくる。Yummy. クオンハンやノスリハンが食べ You た know, I've の thought は about it. 熟して実が I'm a お酒 fucking になりかけてたん psychopath. や。 And I actually enjoy drinking 一 beet 番熟 juice 成したのあるけ。 because it's got a, you know, a nice vegetable-y, rooty flavor, but it's also fairly sweet because, you know, sugar beets. And I'm like, you know, I could ferment the fuck out of some beets and probably get like a decent booze. I mean, it'd be red as hell. It looked like something a vampire would drink, but you know, I'm curious now. Get like a 5-gallon bucket at Home Depot and some beets at the farmer's market and like, I don't know, make some fucking chemical concoction and get drunk. Merchant brings out another fruit from the back of his store. He opens up a hole in the fruit with a small knife and pours its contents into a bowl. A murky-looking liquid gradually fills the 面 bowl. 白いね。熟成が進むとな、 Ugh. 外側の硬い皮を残して身が溶けてしまうんよ。しかも寝かしておくほどうまくなったりしてな。年代物はそれなり高値で取引されてたりするんや。へえ、なんか面白いな。ちょっと飲ませてもらうぞ。ああ、ハク、私にも一口かな。Pass around the cup, get the communal まあ待て。 backwash. 引き酒なら私に任せるといい。We all gather around, chatting happily about the drink. Like we never left the capital. これから戦のために海を渡るってのに。これでいいんでしょうか。その Oh, like morally and ethically? Probably not. 姉子のことかい？あまり表情には出しませんが、内心はどうでしょうね。心配ですよね。Mm-hmm. うちの姉上は心配ありませんよ。 Yeah, not a care in her あ head. んな No 屈託のない thoughts. 姉上を見るのは久しぶりです。 Fucking smooth brain. いや、おめえさんの姉ちゃん All は issues just wash 元 right から off 悩み it. とは無縁そうじゃない。They look over to find a number of men staring at us from afar. ウコン衛大将オシュトル殿の使いの方々ですね。お迎えに上がりました。そうですけど、あなた方は？ They don't immediately answer her. They look carefully at us up and down, like they're appraising us. なんだ、こいつら。 They're dressed in fancy formal attire, nobles in the capital. But they're definitely not giving off the vibe of nobles. Like their demeanor are completely at odds with what they're wearing. All of the men are fairly tall, about the same height as Jacob. Maybe not General Virai levels, but they're all pretty ripped. Thanks to that, their formal wear is stretched to its limits. Most of it looks ready to burst. なんというか、無理やり着せた感が。Mm-hmm. 不均衡で正直気色悪いな。本当、一体何なんだこいつら。お兄さん、この人たちはな。 Just as Atui seems about to explain, it happens. I hear a rumble in the earth, and I see something closing in on us with incredible speed. Yeah, I was about to say she mentioned her muscle-bound, you know, fucking sweaty dudes who were fucking with her wherever her dad sent her, so... Atui gives a sigh of resignation, her shoulders drooping as she notices. From beyond the road, I see a giant, scruffy man charging towards us, a massive dust cloud in his wake.
The man uses his momentum to bound high into the air, then descend on Atui like an unkempt hawk. なんなのです。おお、あといあといあとい。元気だったかい。 The man clutches Atui in a ferocious hug, rubbing his cheek against hers. Ooh, the stubble. She's not gonna like that. This is clearly an emergency. What? It's such a weird one that we're all frozen in place, bewildered. 久しぶりやえ、トト様。トト様？アトイの父親ってことは、そうか。この親父があの海のスヤンケクル。Well, yeah, he's off the clock right now. ああ、アトイ、勝手に家を出てしまうから、父はとっても心配だったのだよ。Nuzzle, nuzzle, nuzzle. Oh, yep. Listen to that stubble grind against her face. トト様。この感触、懐かしいな。Nuzzle, nuzzle, nuzzle. トト様。Mm-hmm. ヒゲがジョリジョリするアトイがいると聞いて、急いで駆けつけてしまったよよよよよよよよよよよ。ジョリジョリが。Yeah, it's gonna sand off all the skin on your face. 一人で寂しかっただろう。もうどこにも行く必要はないんだよよよよよよよよよよよよ。 Nuzzle, 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 nuzzle. だから痛いって言ってる Deal with it. It's the role of a daughter. Atui seems to have had enough and thwacks the man in the head with the butt of her spear. The man doesn't even flinch. Just keeps beaming at Atui. トト様、相変わらずや。 Oh, shenanigans. では改めて自己紹介させてもらおう。私はソヤンケクル。 Soyan Kenkir. このかわいい Sure, man. かわいいアトイの父だ。海のソヤンケクルか。 Soyan Kek. It's Kek, top Kek. Soyan こ Kek. うして改めて見ると納得させられる。巨漢ではないが、その分凝縮されたしなやかな筋肉。 Okay. オシトレや三日月 It's kind of got like the swimmer, kind of like runner build. その証拠に。にこやかにしつつも、クオンの尻尾が油断なく揺れている。Tail flicking like a cat. 君がハク君だね。君たちのことはアトイからの手紙でよく知っているよ。テートではうちのアトイがお世話になっているそうじゃないか。 Oh, you know, we get her into fights every now and then. 私からもアトイに代わってお礼を言うよ。よろしく、ハク君。こちらこそ。Yeah, don't break her hand, please. I hesitantly take the offered hand as he grins broadly, showing off his pearly white teeth. 悪い人じゃないんだろうな。なんというか、暑苦しい。なんとなく、アトイがあまり家族のことを話したがらない理由が分かった気がする。で、ここからが本題なのだが。 Yeah, you know, what we're doing here. Soyan Kekerdu continues the conversation, my hand still trapped in his. 君とうちのアトイは、 yeah, 一体どのような the real serious topic. それが本題なのか。お兄さん？お兄さんはうちにとって特別な人やえ。隠し事なく何でも話せる間柄ってやつけ？ I'm her boss. 確かにそうかな。You know, confidant. 聞かされるのは主にアトイが振られた時の愚痴だが。なんか。 Soyan Keker's smile abruptly twists, his face hardening at his daughter's words. アトイ？うちら何度も朝までしっぽり語り合ったもんやえ。The drinks, that is. ほう、しっぽりとかね。 His grip instantly intensifies. ハク君、娘が世話になっているようだね。Yeah, we covered the tab because we're the only one with fucking money in this house. なんか勘違いしてないですか。なんという握力、万力かよ。Hell, fucking Kidu or fucking Kuon could crush her hand too. だから勘違いだ。朝までってただ一緒に酒を飲んでただけで、自分とアトイはそんな関係だ。そういえばハクってば、よくアトイと一緒に夜の街に繰り出して。おい、言葉が抜けてる。Yeah.
ご奉仕要員。新たなご奉仕要員ですから。不潔なのです。そうかね。ならばゆっくりと話を聞かせてもらおうじゃないか。詳しい説明をね。いや、だから。You know, real anything you do to my daughter, I'm going to do to you vibes. And it's like, everything? Hello? Blush? I looked to Atui for some help. She seems totally unaware of where this conversation's going, waving back with a cheery smile. No. さあ、行くよ、ハク君。Later that day, with enough explanation and desperation, finally believes that we were only drinking. アトゥイ、私とは朝まで一緒に飲んでくれたことなんてないのに。Although I'm not sure if he's totally convinced yet. We arrive at the harbor with Soy and Kikuru as our guide. どうだね。これが自慢の我が城だよ。Well, I guess that's your boat. It brings us to a massive ship, far beyond the scale of any other boats docked here. It's no metaphor. The ship is practically a castle in its own right. でかい。驚いたかね。これこそ正常から直々に賜った well, 我が国の城であり秘宝。I guess if Mikado's the one who made it, he'd dig up some old ship design and have the shipwrights slap it together. この船で責任を持って君たちをトゥスクルまで連れて行こうじゃないか。So it's like a real actual boat. I'm mildly concerned about the, you know, its balance. It looks fairly top-heavy with, you know, literal fucking castle fortifications on the deck, but hey, I'm sure they worked that out. そのためにここまで迎えに来たのだから。何しろ、オシュトル殿からの頼みだからね。いや、どう考えても、アトゥイがいるからだろう。まあ、でも当然か。アトゥイもシャッホロの姫だからな。So how's it work? I see they got like a little sail in the front there, but I doubt this thing's wind powered. A large number of sailors rush to and fro, loading up the ship with crate after crate of supplies. We'll be departing soon. ああいうキビキビと統制の取れた動きはいいものだな。You can see it runs a 見ていてすがすがしい気持ちになる。さすがは海のソヤンケクル。父上が公的士と認めた男だ。Even Kuon can hide her awe, the expertise of the well-trained sailors. Her gloom seems to have faded. 日が昇りきるまでには準備も終わるだろう。もうしばらく待っていてくれたまえ。道中頼みます。大船に乗ったつもりでいいたまえ。実際、大船なんだがね。Yep, just like me. Had his dag joke quality pun. The men around us all laugh heartily along with him. Well, I can't say anything considering I literally just made one like 5 seconds before him. では諸君、出航の時だ。もやいを解け。 So again, how does this thing? How's it propelled? A raucous response from the crew erupts as the ship is unmoored. All the sails rise and unfurl, and the ship begins to drift out to sea. Oh, I guess it does have sails. Oh, we having fun events in the middle of the sea. Sea shouldn't be that rough, you know, it's a nice inland sea. You know, fucking waves aren't too bad. I climb up a short stairway from the cabin to reach the top of the deck. 不思議なのです。計算ではこんな大きい船がこんな軽やかに進むはずがないのですよ。しかも、牢を漕いでるのでも、術師がいるのでもないのにです。確かに。私もいろいろな土地を巡ってきたけど、こんなに大きくて
こんなに速い船に乗ったのは初めてかな。 Unless Mikado literally just dug up an old diesel engine and fucking slapped it on this 思うん thing. だけど、この船って古の見業が使われてるんじゃないかな。それは考えられるのです。そうでもなければ説明がつかないことが多いですから。ねえ、猫根が古の見業って。 Okay, so there is an in-world, you know, explanation for just digging up some literal fucking old shit that still works. 過去の文献に記されていたものの中にはすごい乗り物があったかな。 Oh, like airplanes? 馬もいないのに走る車、たくさんの人を飲み込んで遠くまで運ぶ大蛇、空を飛ぶ鋼の巨鳥、さらには星々の海を渡れる船とか。とっても高等無形なお話。子供の頃そんな話をして What? よく Yeah, からかわれたりした you're か on な。 one right now. でも調べれば調べるほどどうしてもただの夢物語とは思えなくなるの。I suppose a ship like this could have lasted that long if it was like, you know, in dry dock, you know, in an enclosed warehouse that survived the elements. That would just need a little TLC before being shipworthy again, or seaworthy. The two begin to talk animatedly, comparing their notes on ancient legends. No one seems to have forgotten her worries for the time being. あのテートそのものがそれらを全て知る鍵なんだが、それを知ったら二人がどんな顔をするやら、二人には悪いが本当のことを話すわけにはいかないからな。 Yep, it's for their own good. まあそういうだ。 I get to the starboard side to find Atui and Nosuri in conversation. Starboard is the right side of the ship. Atui seems depressed. She leans on the railing with both arms, resting her chin on her hands and sighing. どうした？そんなため息ばかりついて。ああ、お兄さん、どうしたってちょっと疲れたんえ。 Emotionally, physically, 悪意を mentally? 憔悴しきっている理由か。なんというか。 Yeah, having your dad break down your collar when you're out with your friends. 本当にそう思っとるのけ？私もそう思うぞ。素晴らしい父君だと思うが。そうけ。Mm-hmm. まあ嫌いではないんよ。 But you are trying to have like a fun trip out with your friends, and now your dad's here to chaperone you. It's a little stifling. 好きやえ。強いし、頼りになるし、 Personal space. 尊敬もしてるんよ。でもな、だからこそ、もっとシャンとしてほしいんよ。自分にとはいえ、デレデレした姿は見たくないという複雑な心境ってとこか。そういえば、父君もそうだが、皆随分と洒落た格好をしているな。てっきり田舎の漁師のようななりだと思っていた。そう思うえ。あれな、うちの発案なんや。昔はな、みんなもっとむさ苦しくてあかんかった。 They probably would just wear whatever they could find. ふんどし一丁で街中歩き回ったり、体を洗わんかったり、鉛のひどい下品な言葉が横行しててな。確かにそれはいただけないな。I mean, いい男たるも for の。 sailors on essentially a medieval vessel, yeah, it is. That's just how it be. そうか？船乗りってそんな感じじゃないか。いかにも海の男って気がするが。ダメダメダメやえ。そんなむさ苦しいの。昔みたいに No more 目 piracy. を荒らしていた時代とは違うんよ。We are civilized now. うちらは帝からこの海を一手に任され、交易の仲介もしてる。やのに姿はふんどし一丁なんて、内外の国にシャッホロの門の清掃がふんどし一丁なんて思われたら、 Yeah, nothing but a loincloth and a beard. 家売ってる自信があるもん。これはツッコミどころなんだろうか。そう言われると気持ちはわからんでもないがな。You gonna try on a sailor outfit, それ Haku? でな、このままではダメやと思って考えたんや。そう、みんなをもっとおしゃれにすればいいって。 I mean, having a good, you know, stylish それ uniform からや、みんなを清潔に is, させ、 you know, good 格 for, 好をおしゃれにして、 you know, 言葉遣いを改めさせたの。 like unit cohesion. 苦労した少しでもおしゃれに見 And え the るよう talking に。 part, it would be the hardest 服 thing. は You 厳 can, 選して、
都の流行りを取り入れたりしてな。 You can put a caveman in, you know, in a business suit, but you can't take the you know, the caveman out of it. 何事も形から入るのが一番やって言うしね。 After he pulls at what looks like a block of prints as she says this. All of them feature colorful drawings of thin and handsome men wearing flashy clothes. The hottest new menswear that's all the rage in the Imperial capital. Girl's eyes are on me thanks to this one weird trick. Wanna know whose warehouse? You're gonna love the way you look. We guarantee it. なかなかいい感じの服じゃないか。そう思う？うちもな、そう思ったんや。そう思ったのに、どこでどう間違ったんかな。ものすごくこれじゃない感がして、思い描いてた姿と現実が Well, you know, changes have to be made to make it, you know, actual practical workwear. そうなのか？悪くないと思うんだが。いや、そりゃあな。 Also, you know, need to adjust it to fit the actual people. 描かれていた姿絵は、どれもすらりと長身で、足の長い美男子 Yeah, ば it かり takes だ。 all kinds to run a ship. 対してここの船員たちはまあ質実剛健というかがっちりしてるというか、これで同じ服を着せたって一緒になるわけないだろう。やっぱりシュッとしたイケメンに限るってことなんかな。 Wear what looks good on you. You know, find something that fits your style. You know, you can go to the department store and, you know, ask the person like, get me the best clothes that's the hottest in season right now, and you wear it on and you look like a fucking clown. It's all about, you know, matching what fits you. But with that, ladies and gentlemen, that little bit of fashion advice at the end, that is where we're going to end it here for today, because it's getting kind of long and I don't see this ending anytime soon. So, with that, I'd like to thank you all for watching. Don't forget to like, comment, subscribe, ring the notification bell so you guys on next time for the next episode of Utawarerumono, where we will continue our C word trip in order to, you know, invade Tusker and kill innocent people. It'll be a grand old time. Catch you guys all there later. Bye-bye.